Hi, this is Kevin Swiger with VPG Micromeasurements, and today I'm here with Jean-Claude. He is with our Micromeasurements office in France. Yes, good morning. I am Jean-Claude, and I will explain to you the procedure in French to bond a strain gauge with M200. And we're going to bond a CEA series strain gauge. Yes. Okay. So we're going to go through the whole process. We're going to show you the correct surface preparation. It's recommended by Micromeasurements. And we're going to go through the whole process of bonding the strain gauge and wiring it. And then we'll even go through the checkout and show you how to test the installation to make sure that it's functioning properly and it's going to give you an accurate strain measurement. You can say that in French. Donc nous allons vous montrer la procédure en fait complète d'installation d'une jauge avec une colle à froid, la préparation de surface, l'installation de la jauge, son câblage et son contrôle. Donc la procédure complète va vous être détaillée. So follow along with us here. The first step in applying the strain gauge will be to degrease the substrate. What we have here to bond the strain gauge is an aluminum beam. And to degrease it, we're going to use Micromeasurements M-Line GC6. This is reagent grade of isopropyl alcohol. So it's very, very pure, no risk of it containing contaminants itself. To apply this, we're going to use the sterile gauze pads here, and we're going to apply it to the gauze pad. Donc la première opération, là on va coller sur une lame en aluminium. La première opération consistera à dégraisser la pièce. Et ici on utilise un alcool isopropylique qui est peu nocif en fait pour ce genre de nettoyage, qui peut être utilisé donc pour dégraisser les pièces et coller sur des matériaux métalliques. Okay. Now, this surface has now been degreased, and we're ready to start the actual surface preparation. The first step that I'm going to do is going to be a dry abrasive, and sometimes on aluminum you might need to use a heavier grit. What I have here is a 400 grit silicon carbide paper. In Micromeasurements we call this SCP-3. Now, sometimes on aluminum, if you have an extruded surface, if it's very rough, you might need to first dry abrade it with 320 grit. This particular substrate is relatively smooth, so we're going to go right to the 400 grit. Remember, in any strain gauge installation, you don't want to over abrade the surface. You don't want to remove material. You just want to roughen the surface. So I'm going to start with dry abrasive. My gauge location is going to be at this mark. Donc après le dégraissage, la première opération sera d'effectuer une abrasion de la surface de manière à enlever les principales traces d'oxydation. Et alors cette préparation se fait avec un abrasif très, très fin de l'ordre de 400 ou 300. C'est ce qui est fait actuellement. Là, on vient d'utiliser l'abrasif 400 pour cette préparation. The next step will be to do a wet abrasive. This is Micromeasurements Imprep Conditioner A. This is a mildly acidic solution, and the purpose of this material is to remove any oxides that may be present on the surface. On aluminum, sometimes you can actually visually see that effect when you see a slight color change in the sort. You can actually see the surface oxides being cleaned off. And so I'm going to apply this material directly to the beam, and just a small amount, and this is going to be a wetting agent as well. Donc le premier produit qui sera utilisé sera le conditionneur A, qui permettra en fait d'enlever toute trace d'acide en fait d'oxyde sur la surface de la pièce. Donc on va appliquer ce conditionneur et avec l'abrasif en même temps, de manière à faire pénétrer le produit à l'intérieur du matériau. On viendra ensuite nettoyer très
très largement avec des compresses de la surface qui vient d'être préparée. The drying technique that we use is very important because this material, you don't want it to condense onto the surface. You don't want it to air dry because if it does, it's just going to redeposit the materials that you're cleaning off onto the surface. So you want to absorb it and dry it while it's still in a wet condition. The other thing that I will mention is the drying technique that you use is very important. You want to wipe only one time, one direction through the gauge location. You don't want to wipe back and forth or you'll just redistribute contaminants on the area that you've cleaned. So we're going to use this technique. I'm going to start down here well past the gauge location, wipe in one direction all the way off the end of the beam. Then I'll flip this to a clean side. Begin here again outside the gauge location. I can dry off the other side. Then I can also dry off the underside of the beam if needed. Pour effectuer le nettoyage de la surface, en fait, on viendra le faire donc avec cette compresse et surtout d'utiliser la compresse sur un seul passage, ne jamais revenir en arrière, ne jamais faire d'aller-retour lorsqu'on fait toutes ces opérations. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de faire une première partie de la lame et ensuite, en pliant la gaze de manière à avoir une surface propre, revenir sur l'autre côté et ensuite on jette la compresse. I'm now going to mark on this beam using a pencil to show the gauge location. So I'm going to transfer this mark from this surface to the top of the beam. And what I'm going to do here is produce a burnish. When you mark a gauge location, you don't want to scratch the surface or otherwise modify the thickness of the beam. So on aluminum, a pencil works good on this material because when we sand it, we create grooves. And the pencil is just going to flatten the tops of those grooves to leave an optical effect called a burnish that will be visible once the pencil lead has been removed. But also the important thing is that it does not modify the thickness of the beam that would affect our strain measurement. L'opération suivante va consister à effectuer le marquage pour localiser l'emplacement en fait de collage de la jauge et on utilisera un crayon dur d'ordre 4H. On effacera ensuite les traces du crayon, mais on va voir que en fait, la trace persistera sur la surface et permettra le bon alignement de la jauge et le bon positionnement de la jauge. Okay, so I use this aluminum as a straight edge. I've made the mark on the beam. Now I'm going to use the conditioner A, once again, to clean the surface. So I'll put an amount on here. I'm going to use a cotton-tipped applicator. You notice these, if there's anything that's special about this, is many types of cotton-tipped applicators out there. Many of them have a paper handle, and sometimes the cotton is affixed to that paper handle with a water-soluble adhesive. So we want to avoid those types of cotton-tipped applicators. This is a wood-handled cotton-tipped applicator that contains no adhesive. This is just cotton wrapped on the end. The risk of the adhesive is that it's going to dissolve in this water-based solution and contaminate the surface that we're trying to clean. So with proper cotton-tipped applicator, we avoid that situation. Donc là, l'opération suivante consiste à appliquer à nouveau du conditionneur et à l'aide d'un coton-tige particulier, puisque ce coton-tige, le coton lui-même n'a pas été mis en place sur le bâton de bois avec un adhésif, donc ce qui évite de contaminer la surface que l'on est en train de préparer. Donc on va effectuer le nettoyage de la trace que l'on vient de faire, mais on va s'apercevoir que la trace persistera de manière à pouvoir aligner la jauge correctement par la suite. Okay, same drying technique as before. I'm going to use a gauze pad, fold it, and I'm going to wipe one time through the gauge location, and then fold it back over, start here, and just clean off the rest of the area. Now, I believe you can see in the camera the burnish that we have created. There's no pencil lead left here, but you can still see an optically visible line. Donc on va ensuite assécher, disons, la surface de préparation avec les compresses et toujours de la même façon, ne jamais revenir sur la surface qui a été nettoyée. On voit qu'après ce nettoyage, la trace persiste sur la pièce, donc on va pouvoir se servir de cette trace pour l'alignement de la jauge.
Now, the final step is to condition the surface with the neutralizer 5A. Why is this important? The acidic conditioner does a lot of good things for us in cleaning. I mentioned you can actually see where it has removed some of the oxides here. It's a good wetting agent. It emulsifies any materials that are on organic materials that are on there. But when it's done, we use this is a blue tip bottle neutralizer 5A, because an adhesive like the one that we're using here, this is called Mbond 200, and it is an instant curing cyanoacrylate adhesive. Now, these adhesives will not cure well on an acidic surface. There's a good chance that even with a fresh bottle of perfectly good adhesive, if we neglected the neutralizer step, it would not cure properly. So we're going to neutralize this. This will bring the surface pH up to about 7. Donc l'opération suivante va consister à utiliser du neutraliseur de manière à nouveau supprimer les traces d'oxydation. Et cette opération se fait à l'aide toujours du coton-tige. Et ça va permettre en fait, lorsqu'on va appliquer la colle, de ne pas avoir de traces d'oxydation en fait sur la pièce et d'empêcher le collage qu'on va vouloir réaliser. And the same drying technique that we've been using, wipe one time through the gauge location, flip it to a dry side, and get the rest of it the other way. Now, this surface is prepared and ready for bonding the strain gauge. So with that being done, we're going to go ahead and lay out the strain gauge. Now, a very convenient thing to have is a glass plate. Now, since we don't have that material at this location, I'm going to lay this gauge. I've pre-cleaned these tools, and I'm going to lay this gauge out on the surface here that I've cleaned where I'm going to bond it. Notice that it's shiny side up. There's a dull side. That's the bonding surface of the strain gauge. Shiny side up, this is where we're going to leave us access to attach the wires here in a few minutes. So I'm just going to lay it out roughly in position. I'll show you how to tape it here. Donc on a ensuite séché le neutraliseur toujours avec une gaze propre, toujours sans revenir sur les surfaces qui ont été nettoyées. Donc en faisant le nettoyage de part et d'autre du point d'installation de la jauge, sans revenir sur les faces propres. Ensuite, on va prendre la jauge qui elle-même est déjà dans un étui isolé, à l'aide d'une bruxelle qui elle-même a été nettoyée dégraissée avec les produits correspondants. Et on va placer cette jauge sur la pièce à équiper, la face brillante sur le dessus, la face mate qui sera collée sur la pièce en fait. So the tape that I have here that we're going to use to handle the strain gauge and hold it in position is Micromeasurements PCT 2M. PCT 3M. No, PCT 2M Mylar tape. Now, what's special about this tape is that we know it's compatible with the adhesive, and we also know that it's a low stretch tape, so we're not going to stretch a large offset in the strain gauge. Sometimes our customers ask us, can I just use any type of tape for this purpose? And usually I'll answer that, well, you're testing, you're really qualifying the tape that you may not know anything about. It may leave a sticky mess behind. It may stretch and cause a large offset in your strain gauge. But like my father used to tell me, if you're going to do a job, do it right. Make sure you have the proper tools and materials. And these are the proper tools and materials. Pre-tested. Donc on va, à l'aide d'un scotch qui est référencé PCT2M sur le catalogue de produits MM, mettre en place ce scotch sur la jauge afin de la manipuler à l'aide de cet adhésif. Il est préférable d'utiliser des produits qualifiés pour ce genre d'installation parce que la colle ne va pas adhérer en fait au scotch lui-même et on va pouvoir au moment du soulèvement de la jauge enlever le scotch sans laisser de traces sur la pièce. Okay, so I'm going to tack this tape down with my left hand here. And I don't want to apply a lot of tension to this tape. You see, this tape is going to act like a rubber band if I really stretch it tight. And here in a minute, I'm going to pick this strain gauge up and the tape's going to relax. So I don't want to stretch the tape and then attach it to the strain gauge and then release it. That'll put a big compressive offset in the strain gauge. So when I lay this tape down, I'm just going to hold it fairly slack and then just slide it down over top of the strain gauge.
like so. Donc on va coller déjà une partie du scotch sur la pièce de façon ferme, et ensuite on va simplement lisser le scotch de manière à l'appliquer sur la jauge, mais sans provoquer de tension importante, juste pour que la surface soit correctement couverte. Okay, now I've just really attached the strain gauge. I haven't accurately positioned it, so I'm going to lift it at a very shallow angle until I get past the strain gauge. I don't want to crease or bend the strain gauge in that step. And now I can reposition this gauge using the alignment triangles that are present and match those up as best as I can to my alignment marks here. Again, I'm not putting a lot of tension on this tape. And there I have it centered. It's aligned with the center alignment marks. And now I can lay it down with no tension. And now it's ready for bonding. Donc on va ensuite décoller l'ensemble adhésif plus ruban adhésif plus jauge, de manière à positionner correctement la jauge sur la position de marquage, aligner en fait le centre de la jauge sur la position qui a été marquée. Okay, now I'm going to again lift this tape at a shallow angle until I get just past the strain gauge. Then I can lay it straight back over. If I then pull it another half a centimeter or so, it'll lay back in position. Now, the adhesive that we're using, I mentioned, is Embond 200. Now this kit, if you order an Embond 200 kit, it comes with a catalyst and an adhesive. This is not a two-part adhesive system, though. The catalyst is simply something that increases the reactivity, makes it cure a little bit faster, so you don't have to hold thumb pressure on it for as long. Now, another key point here is that this material is a liquid when it goes on, but it's suspended in alcohol. It dries very quick. You have to make sure this is completely dried before you apply the adhesive. So I wiped most of this material off on the inside of that lid. I'm just going to do about one swipe, just enough that I can see that the surface is wetted. And you can see it, if you can see that in the camera, it evaporates very, very quickly. And I'm going to give that a full 1 minute to make sure it's completely dry before I apply the adhesive. Donc ensuite on a repris le scotch de manière à le replier sur lui-même et laisser la face apparente de la jauge qui va être couverte de colle. Ensuite on va appliquer, avant la procédure d'application de la colle, on va mettre le catalyseur qui lui va permettre une accélération de la prise de la colle M200. Et l'important en fait est de mettre très peu de catalyseur, de bien égoutter le pinceau et de passer une seule couche sur le dos de la jauge et d'attendre quelques minutes que les solvants soient évaporés et que la surface soit sèche. Okay, so that's been about 1 minute, and now we're ready to apply the Embond 200. This is applied by placing a single drop right at the fold of the tape. And you need to be fairly quick about this. Make sure you recap it. It's sensitive to humidity. Take a gauze sponge, fold it, and what you do is you can lay this over. Now you swipe it in position. This spreads the adhesive out beneath the gauge and seals the tape and the gauge back down to the surface. And then immediately place thumb pressure covering the strain gauge. And I'm going to hold that thumb pressure for at least 1 minute. Donc il suffira ensuite de déposer un point de colle, comme vous l'avez vu, au plan d'intersection en fait, entre la jauge elle-même avec son scotch et la surface, de déposer ce point de colle et ensuite de venir lisser avec son doigt et une compresse, de lisser la colle de manière à ce que le film soit régulier sous la surface de la jauge. Ensuite, il suffira de maintenir la pression pendant quelques minutes de manière à ce que la polymérisation soit complète. Now, after holding thumb pressure for 1 minute, I can remove my thumb. If you feel your thumb is stuck to the surface a little bit, just rotate it slightly, and that will break free, and you can lift your thumb off. Now, before I remove the handling tape, I'm going to let this sit an additional 2 minutes just to be sure that the adhesive is fully cured.
Donc une fois que cette pression a été appliquée, on peut effectivement, par une rotation du doigt, s'assurer que la colle a bien été répartie sous la surface. Et ensuite, on va enlever ce scotch de façon très lente, de manière à limiter les efforts sur le scotch et la grille et la jauge elle-même. And now we're ready to remove the tape. Now in the previous steps, I've mentioned to lift the tape at a shallow angle. Once the gauge is bonded, we're going to lift the tape by pulling it straight back on itself. This time we're not having any lifting motion or forces on the tape. I'm going to slide it back over the strain gauge until it gets off the end, and I can remove it completely. Donc on va ensuite soulever le scotch très délicatement et ensuite avec un angle très faible, pratiquement parallèle à la surface de la structure, enlever le scotch complètement et la jauge sera ainsi mise en place. On va pouvoir ensuite effectuer les opérations suivantes de soudage du fil. Okay, now that the gauge is bonded, we're going to set this aside for just a minute while we prepare the lead wires. Okay, we're now going to prepare the wire for the attachment to the strain gauge, and the cable that I'm using is a Micro Measurements product. This is called 326 DFV. This is a vinyl insulated 3-conductor ribbon cable, and we are going to do a 3-wire quarter bridge connection. There are some videos on Strain Blog, if you're not familiar with the 3-wire quarter bridge, that explain the benefits of this method. And I'll show you here how to prepare the cable. Now, with this cable has stranded plated conductors in it. They're very fine. The twisted part of the wire is 26 gauge, but the conductors themselves are much finer than that. And usually with this type of cable, what you want to do is thermally strip it. If you use mechanical wire strippers on this, there's a good chance that you're going to cut the strands and weaken the cable at the point where it is connected to the strain gauge. So to avoid that, I'm going to use a soldering pencil where I've cleaned the tip. I'm going to slide the tip across the cable on both sides, and now I've created a point where I can remove the insulation. I'm going to do that on both ends of the cable because we will connect this to an instrument here shortly. Now, just a tip, when you do that, you need to immediately apply a little bit of fresh solder back on your tip so it'll be ready to go for you and won't oxidize in the next few minutes. So before I put this away, I'm going to re-tin the tip. Okay. Donc on va maintenant câbler la jauge. Là on va utiliser un fil 3 conducteurs du catalogue MM qui est le 326 DFV. C'est un fil donc en nappe, 3 conducteurs parce que on l'explique dans des notices, vous pouvez consulter le site et trouver l'avantage de ce type de montage dans nos docs techniques. Ce fil est un multibrin torsadé qui permet d'effectuer les liaisons correctes sur les jauges. Donc pour le dénuder, on peut utiliser une pince à dénuder, mais l'autre méthode peut également utiliser le fer à souder, qui va éviter de couper les câbles lorsqu'on va sectionner la gaine PVC en fait de ce fil. Okay, now that these are thermally notched, I can pull the insulation from the end of the cable. And I'm going to first prepare the strain gauge end. So what I'll do, I'm going to use a dental probe and just slide it down the notch between the white and the red, and it drops off. I'm going to pull the red conductors to one side, I'm going to push the black and white conductors to the other side, and I'm going to twist both of these very tightly. Donc ensuite on va enlever la partie de l'isolant qui a été coupée, de manière à torsader les fils et à les étamer.
On va séparer en fait les conducteurs à l'aide de la pointe de dentiste que l'on a dans l'outillage. Ça va permettre de séparer le fil gainé de rouge qui va être seul sur une des cosses et de coupler les fils noirs et blancs qui vont être câblés et les torsader sur la même cosse relais, sur l'autre partie de la cosse relais. So there's the strain gauge end. Now, on the instrumentation end, I'm going to separate each of the conductors individually. First the red, pull that out to the side, and then between the black and the white. So drop that off and push the black and white out to one side. À l'autre extrémité du câble, donc la procédure de dénudage a été la même, mais cette fois-ci on va séparer les trois fils, puisque sur l'instrumentation ils vont être sur l'électronique connectés à des points différents d'entrée du conditionneur. See, I have one strand of the red pulled over there. Okay, now we're ready to tin these strands with solder. You can lay the pencil in front of you like so. Get it off the work surface a little bit. If you need to, you can use a little bit of tape to help hold the handle of the pencil down while you do this. Donc on va maintenant étamer les câbles. Alors on peut le faire en fixant par exemple comme on le fait ici, le fer à souder sur la table à l'aide d'un scotch papier, et on va étamer chaque extrémité de câble à l'aide de la soudure que l'on fournit. So I'm just immersing these strands in the tin tip, and then as I pull them along, I'm feeding in some fresh solder and flux. This is a rosin core solder. This is Micromeasurements 361A solder, 20 thousandths diameter, and it is a rosin core solder. So On va tin both ends. Utiliser en fait une soudure du catalogue qui est très fine et qui permet d'avoir un étamage très, très précis, sans excédent et sans excédent de résine ou de soudure sur les préparations. Okay, I have the ends of the cable ready, and on the instrument end, I'm going to separate these back maybe about 2 or 3 inches. This will just give me some room to connect it to the strain indicator here in just a few minutes. Du côté de la liaison avec l'instrument, on va séparer les fils, donc qui sont en nappe, de manière à pouvoir ensuite le connecter sur le contrôleur d'installation. Now we have the cable tinned. We need to also tin the solder pads on the strain gauge. You want the cable tinned, the pads tinned, and then I'll show you how to attach that to the gauge. So the technique here, this is at a relatively low temperature, and you don't want to use a pointed tip when you solder. You want something that has a flat edge to it, like a screwdriver or a chisel tip. The reason is, if I were to use a sharp pointed tip, as many people are tempted to do with strain gauges, it's going to heat the foil at a point location. Now, the foil that comprises the strain gauge tabs is very thin, and it will not conduct heat. So the heat won't radiate out from that point, and I'll end up having to turn the temperature up very high on the soldering pencil just to get enough heat to solder. If I use a chisel tip, as you'll see here, I can use the flat side of the tip to cover most of the foil at one time, lay the solder in position, press the tip firmly through the solder, feed in a little solder and flux, and then I can pull them both away at the same instant and have a tinned solder tab. Donc maintenant, à l'aide So pull them both away at the same instant, and you have a nice tinned tab. Here's the second tab. Feed in a little fresh solder and flux, and pull them both away at the same instant.
Donc on va maintenant étamer les deux cosses de la jauge. Pour cela, on va utiliser un fer adapté de faible puissance. Et on va en fait mettre la pointe du fer à souder presque couchée sur la cosse elle-même et non pas pointée, pour éviter, le support étant très très faible, pour éviter de percer la cosse relais. Donc on va utiliser soit une pointe de fer à souder pointue mais en mettant à plat, soit une pointe tournevis qui est plus adaptée à ce genre d'installation. Okay, on the strain gauge end of the cable, now that I have the tabs tinned, I can hold this cable up to the strain gauge and compare. I want the insulation to overlap the back edge of the matrix of the strain gauge, and I don't want the wires to stick out the other side of the tin tab, so this gives me an idea of where I need to clip these off. And I can use some diagonal cutters and clip these wires at just the right location. Donc on va maintenant préparer les câbles qui ont été étamés pour le soudage du côté de la jauge. Et pour cela, on va ajuster en fait la longueur que l'on va mettre en place à une dimension très faible, de manière à ne pas dépasser sur la grille de la jauge elle-même, mais couvrir uniquement la cosse. Now, anytime you solder, it's a lot easier if you can keep both your hands free, have everything at your soldering held in position. For strain gauge work, you can use this tape. This is called PDT3 from Micro Measurements. It's a low-tack drafting tape, so it's very easy to remove when you're finished. And I'm going to put this across the end of the wire. And I'm going to pre-bend this wire just slightly so that the conductors are forced down towards the strain gauge. Once that's done, I can tape this wire into position. Donc pour faciliter la soudure en fait, du câble sur la cosse, on peut utiliser un scotch qui est la référence PDT3 sur le catalogue, qui est un scotch papier, en pliant légèrement le câble, en lui imprimant une certaine courbe, et de manière à plaquer la partie étamée sur la cosse et effectuer une soudure correcte. So now I have the wire held in position. I've got the spacing correct, and I'm ready to reflow these solder connections. So I'm going to clean the tip, retin it slightly with solder. This is to conduct heat. And the same technique as before. I'm going to place the solder at the tab location where I want to reflow it, press the tip through it, add a little solder and flux, pull them both away at the same instant. Donc pour effectuer l'opération de soudure, on aura juste nettoyé donc avant la panne du fer à souder, et ensuite venir appliquer un peu de soudure complémentaire de manière à effectuer la soudure entre le câble et la pâte de la jauge de façon très rapide. L'opération se fait très facilement puisque les deux parties ont été étamées. Okay, that being done, the next step, this is a very important step. That solder I mentioned has a rosin core. Now, the rosin is necessary for successful soldering to break the surface tension of the molten solder so that you're able to get a nice smooth surface finish and avoid the jagged edges. Now, when you're finished, you need to remove every trace of that. For that purpose, we're using Micro Measurements rosin solvent, and we're going to brush this material on the tape. It helps remove the tape as well. And I'm going to brush this around the wires and the solder connection. We want to remove every trace of this because in a strain gauge installation, we want to have a very high insulation resistance. This is the resistance if I measured from the instrument lead wire to the aluminum substrate. We want that to be at least 10,000 mega ohms. And the one material that we've used that will cause that insulation resistance to be low, in lieu of a direct short, which could happen if your wires are touching the surface. But in lieu of that, there's only one material, and that's that flux. So we're going to use this rosin solvent at least 3 times, and while it's wet, we're going to absorb it with a gauze pad. So we're going to wet the surface, absorb it, and then do that again at least 3 times. Donc l'opération suivante va consister à utiliser le solvant de résine, qui également fait partie du catalogue MM, et qui va vous permettre de nettoyer à la fois la surface
complète de la jauge et les soudures, de manière à supprimer toutes les traces toutes les traces de colle qui sont sur la surface et à garantir un bon isolement de la jauge, du câblage de la jauge par rapport à la structure. C'est de l'opération qu'on fera à la suite avec le contrôleur d'installation. On peut effectuer cette opération plusieurs fois. Il suffit à chaque fois de sécher en fait la surface avec une gaze entre chaque opération d'application du solvant. Okay, that being done, we're going to introduce a strain relief loop here. This is just to help decouple the wire from the strain. If there's anything pulling on it, to do that I'm going to use the handle of a cotton tipped applicator. I'm just going to rock the tweezers over top of that. Now to anchor the wire, I'm going to use the paper drafting tape. This will just hold it down to help avoid the wire pulling the gauge off later. So we can just put that on the surface, then wrap it around the beam. Donc on a effectué une opération complémentaire qui consiste à provoquer une petite courbe sur le câble de la jauge, de manière à le décoller de la surface et à éviter que le câble ne tire directement sur la cosse relais lorsqu'on viendra la manipuler. Donc on peut ensuite fixer ce câble à l'aide du scotch papier qu'on a utilisé tout à l'heure. Now, normally, to ruggedize the strain gauge installation, you would want to put a type of protective coating over this. In this case, we're going to do a laboratory test where I've bonded the gauge, I've attached wires, I'm going to make my measurements, and I'm going to forgo that step today. So the next step we will show you is this instrument. This is called a Model 1300 Gauge Installation Tester. And this instrument will do a couple of things for us. A few minutes ago I mentioned that we need to make sure our insulation resistance is very high, at least 10,000 mega ohms. And this instrument will also tell us if the gauge is okay electrically, if it's going to balance when we hook it up to our readout instrumentation later. So to make this test, I'm going to connect a grounding wire to the beam. And this has alligator clips on it, so you can attach the wires from the strain gauge directly. You can also attach them directly to the instrument, which is what I think I'll do here. I am going to use the grounding wire that I have connected. This instrument actually has holes in these posts so that the wire can be inserted and then the post tighten down. Donc l'opération suivante, normalement on va sur une installation de chantier procéder à une protection de la jauge. Ici on va le commander en laboratoire, on va passer directement au contrôle de la jauge elle-même, contrôle d'isolement et contrôle de la qualité du collage. On va utiliser le contrôleur d'installation de jauge, le modèle 1300 qui fait partie du catalogue MM. Et on va connecter en fait les bornes, directement les fils de câblage sur les bornes du contrôleur et relier le fil de masse à l'aide d'une pince sur la structure métallique de manière à contrôler l'isolement et les différents points de contrôle de la jauge. Now on the readout, I'm going to start from left and work my way to the right. The battery is good. Always check the battery before you start. Tells me that with the 5% range, it's almost imperceptible, so I'm going to go to the 1% range. And I can see on the 1% scale here that I'm within 0.05%. So that's going to balance no problem when I hook it up later. If I didn't already know this was a 350 ohm gauge, I could press this button on the top scale here. It does read 350. And then finally, the last button, you can see this needle is a little bit above 5. It's about maybe 6 or 7 K, and that's in mega ohms right now.
The reason it's a little bit low is probably all that rosin solvent hasn't dried off yet. If I were to let this sit a little longer, we really want to see it up just a notch farther, around 10K. But it's very high, and I have a feeling it would drift up towards 10K as it dries. In fact, I can see the needle moving up a little bit as we speak. So I know this gauge is going to give me successful results when I hook it up to the strain indicator. There's one more check, though, that I'll show you now that will tell you if the installation is good. So to do that, we're going to connect this strain gauge to the micro measurements model P3 strain indicator and recorder. Donc là, on a effectué le contrôle d'installation de la jauge à l'aide du contrôleur JIT 1300. Le premier bouton en fait consiste à vérifier la batterie du contrôleur, puisqu'il fonctionne sur batterie. Ensuite, de vérifier la résistance de la jauge, le pourcentage en fait de dérive par rapport à sa valeur initiale. Une valeur d'abord un poussoir d'abord qui contrôle à 5% pleine échelle et ensuite à 1% pleine échelle. Là, on a vu que dans ce contrôle, la valeur est très proche de 0,05%. Donc une variation de résistance très faible après collage. Et ensuite, on va vérifier l'isolement. Et là, on voit qu'on n'est pas, on est à 7000 mégohms à peu près. Le fait qu'on ne soit pas à des valeurs plus élevées que celle-ci, c'est sûrement dû au fait que des résidus de solvant de résine sont encore sur la surface de la pièce et vont s'évaporer petit à petit de manière à atteindre une valeur d'isolement, tension d'isolement beaucoup plus élevée. Okay, so the connections to the P3 is a 4-channel device. We're going to use 1 channel. And I'm going to connect the red wire. Remember when we connected these to the strain gauge, the black and white were twisted together. So these are common on the strain gauge tab. The other strain gauge tab is connected to the red wire. So the red wire is going to go to P+, that's excitation positive. The white wire is going to go to signal minus. This device has the rest of the Wheatstone bridge built in, including the dummy resistors. So there's 3 choices here, a D120, a D350, a D1K. I'm using a 350 ohm quarter bridge, so I'm going to connect to the D350. Donc on va maintenant connecter la jauge sur le pont d'extensométrie P3, qui est fait également partie de la gamme d'instruments MM. Donc les 3 fils vont être connectés de la façon suivante. Le P+, va être connecté avec le fil rouge du câblage de la jauge. Et ensuite, indifféremment, le fil blanc et le fil noir vont être connectés sur le signal moins et le D350 qui correspond à la compensation 350 ohms puisque les compléments de pont sont intégrés au P3. Now with the P3 strain indicator, there is a USB interface. I could connect this to a PC and record the data directly to the personal computer. I can also record the data if I desire to a memory card. Or in our case, we're just going to view the readout on the display here. So to set this up, I'm going to select my channels. In fact, channel 1 is already selected. I'm going to select my bridge type. So channel 1 is set to quarter bridge, which is the case. Then I will set my gauge factor. The gauge factor of the strain gauge I'm using is 2.06. So I have my units set to microstrain. And my gauge factor, I can adjust now to 2.06. This is given on the engineering data label that's on the package of micromeasurement strain gauges. Donc le P3 peut fonctionner directement à l'aide de l'écran donc sur lequel on va voir les valeurs s'afficher, le menu de programmation qui va s'afficher, mais on peut également le connecter via le port USB sur un PC. Et on pourra enregistrer les données directement sur une carte SD qui est intégrée également au pont. Les différents boutons vont permettre de définir le facteur de jauge, le type de montage et le facteur de jauge pour lire la valeur directement dans l'unité de mesure, c'est-à-dire les micromètres par mètre. So right now, our strain gauge, this aluminum beam, is in an unloaded condition, so the strain is 0. What we're reading here is the resistance tolerance, the offset of the installed gauge. So we will 0 that out. And I can do that with the balance button here. It will auto balance. I can press record to save the setup that we've done. And now you can see that the strain indicator is reading all zeros.
Donc là, la lame étant non sollicitée, donc sans charge, on va pouvoir effectuer le 0. Là, on voit au départ que la valeur qui est affichée correspond au déséquilibre initial. Donc on va donc presser le bouton de mise à 0 sur la face avant, de manière à enregistrer la valeur 0 de décalage d'origine, et ensuite enregistrer cette valeur sur le pont, de manière à la mémoriser. Okay, now here's the test. To know if we have successfully installed a system here that will give us an accurate strain measurement, what I'm going to do is load this beam, and you can see on the display here that I'm showing a few hundred microstrain. As I load this, we're seeing a few hundred microstrain on the display. Now notice when I finish loading it, I lay the beam back down in unloaded condition, and you can see that the display returns to 0. We call that 0 return. And when you have a strain gauge that's installed that exhibits a good 0 return, that is your best indication that you have been successful in your endeavors to install the strain gauge. Donc on voit maintenant, à partir de l'afficheur, qu'en sollicitant la lame en flexion, on va pouvoir afficher des déformations. Là, on va monter jusqu'à 350 micromètres par mètre. Et on va relâcher cette flexion en remettant la lame au repos. Et on va voir que le retour à 0 se fait correctement. C'est une des preuves de bonne installation de la jauge, de bon collage de la jauge, d'avoir un bon retour à 0 pour la qualité de collage. So now we have a properly installed strain gauge, and we are measuring strain with a high degree of accuracy. And appreciate your help in translating this to French language.